You are not fair to me. Oh. I'm sorry, but we all Well, want to get to know. can one be, maybe transiently, but that is the goal. And I'm speaking as a family physician now, because we don't only, that's not just about family medicine, everything is going holistic. And what do I mean by that? Number one, when you talk about things like this, you look at genetics, plays a role. I don't have a choice over my genetic composition. My genetic composition spans generations. My dad, my mom, my dad's dad, my dad's mom, my mom's dad, his dad's dad, his dad's mom. I have contribution position. My genetic composition will determine the liver I will have, will determine the kind of lungs I will have, will determine the kind of, or likewise, it also determines some disease conditions we may have. So that's one, and nobody can alter that, as it were, the composition. However, the manifestation of the composition is another thing, and that's where we bring about the environmental component. Now, the environmental component can be modified. For example, we say things like your diet, you know, that's part of the environmental component. Even at the environmental component, that modified one, non-modifiable one. Lives that modified ones, not ones. I'm going to pass through my house. I can't modify it. That's part of the environmental factor. That's part of what the government should do. But if the government does it or they don't do it, it has an impact on my health status because it will increase the stressors I'm going through. So I can determine what I eat, you know, but I may not be able to determine the road I pass through. Very important. I can determine the choice of my career. I may not be able to determine the environment of my career. For example, when we talk about the work settings, my employer is meant to determine that. So if the work setting is not good, it affects my mental health because if it's a highly stressed environment, then it affects the mental health. So as you asked, can we have somewhere that is 100% well? Wow, I'm not sure we can, but we keep pushing, we keep getting better because we have the modifiable component and the non-modifiable component. Let me give you another scenario, because on this genetics, I can keep talking on and on. It's not just that one's genetic composition, it's also about the degree. So it's not just about that we have a genetics. Okay, let me use diabetes mellitus. I think using a disease condition will help. We have diabetes of different types. There's a type, now medicine makes us understand that all the types have genetic composition about. A type starts early, a type starts later in life. So basically two types. The third type, generally speaking now, is associated with maybe pregnancy. So you have type 1, type 2, and then pregnancy induced or pregnancy based. But even the type 1, type 2 are now merging. But what I'm trying to say is that there are some that from childhood, they have to be on insulin. It is not the child's fault. That is something he got or she got from both parents. And there are some children that they have diabetes mellitus, but may not necessarily be on insulin because the type or the expression of the genetic components of diabetes mellitus that child got from the parents varies from one to another. So addressing that question, it's a big one. It's a really big one. It's a big one. But we keep striving and we keep modifying the modifiable. While we keep looking at the non-modifiable to see if people that should help do something about it can do something about it. That's particularly about the environmental factors. Then there's a third component to well-being, and that's where we talk about the emergencies. I like to say from my experience and from what I know, emergencies can also be on two categories. Number one, there's emergencies that are due to carelessness. For example, somebody is diabetic, did not treat himself well or herself well, has not been going to the clinic well or follow up, has not been using medications well, then comes down with a complication of diabetes mellitus and then comes in as an emergency. That's a different one. To me, that's due to carelessness. There's another type of emergency. That's one I really call emergency. That is, it is not the person's fault. And trauma falls largely under that. Somebody leaves his house in the morning, a careless rider
slams on the person. The person, it's not the person's fault, really. He's a pedestrian walking where he should walk, or maybe a driver, a tire got faulty. He did a good checkup in the morning. You know, there are some drivers that don't do good checkups in the morning on their vehicles. So he did it, but something went on the road, brake failure, things like that, and an accident happened. That is unplanned for. That's an emergency. That is, they're both imaginable. That's, real you know, so emergency. yes, it's not something the person planned for, waking up in the morning, and it's not due to one's fault, as it were. So that is also happening to somebody, which can affect the well-being of the person or people around the person. You know, I don't know if I'm Yes, you communicating. were. Yes. So the genetic component is there, the environmental component is there, then my own terminology now, the accidental, unplanned component is there. Something, for example, you talked about financial now. Nobody, as at last month, or maybe last year, while planning for this year, I don't think anybody planned dollar naira will be this way. So it's going to affect a lot of the mental health of people. It's affect the social health of people because couples may fight this and things like that. Then another component. I'm sorry, I'm just Several components. another component is coping mechanism. Despite all these stressors, individual people have different coping mechanisms. I like to break it into two. Okay. We have the inherent coping mechanisms and we have the acquired coping mechanisms. That is, there's a way everybody looks into coping when they're under stress. And the acquired is the one that everyone should learn. That, okay, irrespective of my own inherent coping mechanism, which may be good or bad, I need to now learn the good coping mechanism. You get it? So that will also affect the health, the well-being of people. The stress is there, the non-modifiable factors are there, a disease condition may be genetically caused, may be there. How is the person coping? A vivid example is this. Somebody has diabetes mellitus, or two people have it, person A, person B. They are both on insulin. One has a good coping mechanism because anybody that has diabetes mellitus will visit the hospital more frequently, will have more tests done than somebody that does not have. So it is possible that there could be, in fact, different studies have shown that some people that have these chronic conditions may be more depressed than an average person that does not have these conditions. Now, amongst those that have, there will be some that are coping well, which may be due to their social environment, maybe the kind of environment they belong to, their parents, their family. It could be supportive, workplace may be supportive, the country they belong to, or they are living in may be supportive. It will be different from another person. So the coping mechanism also affects how they manage such conditions. And these are factors that will come into the well-being of a person. So let me just stop at those 4 points because I can't keep. Yes, I Talking and was talking. already getting lost in all of those. But, doctor, you have talked about the fact that all of these health factors, or I would say types, the mental, the physical, and others, they are somewhat intertwined. Yes. If I feel like I don't have a good relationship with my colleague, or something happened and I didn't handle it well, and I see it from what you said, maybe a health issue, should I just go to the doctor? Is this something in Nigeria? Let's talk about it. I mean, in other climes, it might be seen as normal. But in Nigeria, would it be seen as something worth visiting the doctor for? Yes, I understand that question very well, particularly in the context of Nigeria. Because I was still going to ask if I have been to the doctors several times. I mean, hospital environment. I see people bringing in physical health conditions like injuries, headaches, fever. But I hardly find someone saying, doctor, I think I'm thinking too much. I need your help. Or I was speaking with my child yesterday, I snapped. I need your help. Does it really happen? And
Should we just get to the doctor's place when this happens? Well, let's talk about the idea of Nigeria. Because we want me to open a lot, but this is to help people, and I believe policymakers are listening. So the ideal is that the answer should be a yes. The answer should be a yes. I'm not saying it is a yes. It should be that. The ideal should be that your doctor should be like your next person. In fact, the concept of medicine now, particularly if you talk about family medicine, is that there should be a doctor that knows you for you. And maybe I'll talk about it maybe later in the program. A doctor should know you for you. By the time you're saying that I am your doctor, it's not just about you came, I've seen you twice. I should be able to tell you, if they mention your name, I should be able to say this is her name, this is her age, when she was young, she had these issues. When she was a teenager, she had these issues, this and that, this is her blood type, this is her temperament, this is this. Being a female, these are female issues she has. Okay, childbirth, she has a history of this. Actually, we talk about you. Just like, maybe not like God, the way we talk about God, but actually to talk about you, for you. That is something we are moving into. And that's something that should be. But in the context of Nigeria, which is the real question you asked, it has not been like that. Though it should be like that, but it has not been like that. And let me speak now. It has not been like that because, number one, there's a narrative that we are not yet imbibing. The narrative is that we are coming from the curative aspect to the well-being aspect. The developed countries they left curative acting a long time ago. So we are just imbibing the well-being aspect. That's why hospitals now are now coming with wellness clinics where the person doesn't have a complaint. It doesn't even have a complaint. They just come in and they're talking about diet, talking about his weight, and things to do, how to behave, how to talk. They have a lot of counseling coming up, a lot of issues like that. Not, go and use this drug. Are you sleeping well? Are not sleeping well? So, and because of other factors in the country, there's been a drag in that transition. So, one of the factors is, I was smiling when you asked the question, when you were given the scenario, that if somebody comes into an average Nigerian clinic now, average Nigerian hospital, and says, doctor, I want to see you because I snapped yesterday, the doctor will look at the person, even me. I snapped too. Even me. In fact, I will snap at you now. Well, it shouldn't be like that, but there are a lot of other factors that we are not putting into place. Number one is that even the doctor is not happy. Even the doctor is not well. Let me not use happy now. He's not well or she's not well because of other factors. And I think these are the factors. If you look at, you've asked me a really big question today. Do you know why the developed countries are picking doctors and nurses from Nigeria? Because they are looking far beyond, they have gone far beyond the curative. It's not just about a disease condition. They are looking into what the medical practice should look like. Everybody should have access. I should be able to speak with a doctor. But we are not seeing it yet. That way we see it as you need a doctor when the person is about to die. You get it. So that's why, before coming here, I had an interaction with some of the doctors in my unit, and we are saying things like, we are expecting a big problem very soon. We're already in a big pot of soup, but it looks like we'll leave the pot and go into fire. Why? People have financial issues now. They can't get their drugs because it's now expensive. They don't have money for it. So it means that they will likely go tradomedical. Now, I'm not speaking against tradomedicine. I believe some of these herbs and co work, but we have not investigated it well enough to look at the impurities and the dosaging. Now, and I believe we've had enough time to have done that, but we have not done it. So people, then a lot will now stay at home until when we now have complications. Presently, we're having issues of increased chronic kidney diseases, hypertension coming as complications. But with this economic issue,
I think it's I'm still going on to hold you right there. We need to quickly go pay our bills Okay, here. okay. All right, viewers, if you've been listening in, you'll see that we've had an interesting conversation up until this moment, but we'll be taking a break now. And when we get back, Doctor will take it right where we stopped. Up to 75% of human infectious diseases originates in animals. And as more bushmeat is brought into our cities, the risk of human infectious disease outbreaks increases. Ebola, monkeypox, Lassa fever, yellow fever, and even COVID-19 may have been transmitted in this way. Illegal bushmeat trade not only endangers our wildlife, but affects our health and may damage our economy. So please say no to illegal bushmeat. Keep them wild and keep us safe. James Ajibolaige was a lawyer who obtained his first degree in classics from Nigeria's premier University of Ibadan. Born September 13, 1930, the orator and the polyglot spoke impeccable English, French, Igbo, Hausa, and Yoruba languages. His fine diction placed him among classical orators and public speakers like Cicero, the Roman orator. This attribute earned him the prefix Cicero of Esauke. He authored Kaduna Boy, an autobiography, Detainee's Diary, Constitution, and the People, among 6 other books. Bolaige was a colorful politician, elected governor of Oyo State in 1979 and appointed a federal minister in 1999. He was a founder of Afenifere, the Yosu Group. He invested his political sagacity to propel the group to the height of political leadership and decision-making in the southwest of Nigeria. Bolaige was assassinated on the 23rd December 2001. His murderers are yet to be apprehended till today. Western Spring Television identifies Bolaige as a watershed character in history. Illegal bushmeat is not cool, but it's on sale in our cities, risking extinction and our health. And many of our iconic wild animals are threatened. So please be cool and say no to illegal bushmeat. And let's make Nigeria better for wildlife and safer for us all. Keep them wild, keep us safe. Thanks for keeping faith with us on Spring Clinic and Western Spring Television. And it's been an interesting conversation with Dr. Ayodeji Ogungbemi here on the show. And we've been talking about what good health is and all of the factors surrounding that. And it's really been interesting. And Doctor was saying something before we went on break about curative medicine and how what the ideal is and what it is not. Yes, you asked the question about people coming to the hospital and just for wellness sake, not for disease condition. And I said one of the major problems is that even the doctor, that should be the normal thing. But we have a problem in the context of Nigeria because even the doctor is not well. Maybe well physically, but may not be well socially, may not be well mentally. You know, we have defined wellness that it is not about it's not just about absence of disease condition. I'm not saying that they have psychiatric problem, but I'm saying, for example, a lot of them are stressed. So when it comes to a stressed environment, what we look at, because I'm also a doctor, so you know, I tell people that sometimes when you see me somewhere else smiling, I mean, not necessarily smile in the hospital. You know, when people are stressed and we have volumes of people to see,
Then you now start talking about prioritization. You prioritize who is going to, who will die if I don't intervene. So then the person that has a complaint on just wellness will be pushed aside. I once told the client many years ago now. So the person told me that she had a headache, and I said, I would treat you, well, madam. I'm sure that my headache now is more than your headache. By your magnitude. You know, that's an example. So it's a big issue. And if I'm to address it, as I said, policymakers will be listening to this also. The jackpot problem now will increase that. You know, I have a friend that relocated recently with his family, that before relocating, he was doing well. He's a major person in his specialty. He's doing very well. It's somebody that, even being a contemporary, I look at him like, I want to be like you. And then he told me he has got an offer and he's leaving because of job satisfaction. There are some things he would want. No, I'm using it as a case scenario. There are some things that a doctor will want to work with. That's where we come to infrastructure. Absence or inadequate infrastructure will affect the wellness of the people. Because if I don't have what to work with, I will have a problem attending to you. And the way the government prioritizes these things is such that they look at what people will see and things that are curative. So in their purchase, they will get things that are curative and they are not focusing on things on well-being. If I'm going to attend to you on well-being, I will need time. I will need time to talk to you, to know what the real problem is. So it's not a 5-minute clinic session that will let me know that your problem borders on marital issue, though having a manifestation in your social interaction. Let me give you another scenario, a very common scenario. Sometimes people come to the hospital and they give complaints like having, maybe, let me give an example, maybe low back pain. Or the low back pain is common, only to find out after good interaction with the physician that the problem is not a low back pain, really. The problem is that he or she has a problem with the spouse. So it is that problem that the person has, how should I use the word, adjusted and is now having a physical manifestation. Such person will find test to be normal. Until you have quality time to engage that person, until you find out, okay, it's marital. Okay, let me speak with your spouse. Can two of you come around? I can't do that in 5 minutes. But I have a lot of clients waiting outside telling me, doctor, I've been here today. You saw person 1, 5 minutes, person 2, 5 minutes, person 3, 5 minutes. This person is inside. You are spending 30 minutes. In fact, you find some very vocal patients who will come and knock on your door. Oh, sir, we are waiting. So it's a complex issue. And I believe that it's so complex, but it's easy to do. It comes from the top. If it's a priority for government, then let me not just say government, for leaders, then we'll start changing narrative. And it will affect what we get. It will affect the kind of clinics we have. Most hospitals that are being built, I'm not talking about the private ones, they are not built to accommodate wellness. They are built to accommodate curative medicine. How many consulting rooms do you find in many of these public hospitals? Even in the clinics, how are the clinics built? The clinics are not built in such a way that you have to be relaxed for me to talk with you. The clinics are built in such a way that I have to see you on time and you go. I don't know if I get my... So it's a big issue. And let me say it's a big issue. It's a national issue. It's a big issue. It's a national issue. Maybe I shouldn't talk too much. No, you're not. But I need to say that that is what should be. I should be able to go to the doctor for any reason. You know, when I was coming up, I need to say this because people are listening. A lady came from Germany and came to the clinic I was in then.
and told the nurses that she would have a seizure very soon, that she would convulse. And the nurses were looking. What do you mean you will convulse? You walked into this place, you are telling me I will convulse. So they were just laughing and they were like, madam, are you psychologically okay? Because what they had been exposed to over the years have been curative. That is, they bring in those that are convulsing. A normal person, apparently normal person, should not say, I will convulse. Now, that's an example of where she's coming from. That's an example of the level of their healthcare, where she's coming from, and our level. This lady is a known seizure disorder patient. She had mastered herself with her physician in Germany that she knows the aura. There's a feeling they have pre the seizure. Though in terms of knowledge, that feeling is also part of the seizure, the manifestation of the seizure. But the person knows that something is about to happen. And they have been trained that when they have that feeling, that aura, they go to the hospital so that she doesn't just fall anyhow. Then they can administer necessary medications and prevent it. So these people started talking to her, are you fine? I hope you are okay. And then she convulsed. It was then I got to know, I ran out, okay, because you would hear, you know. Got there, I convulsing, then they now said that she was telling us that she would convulse. So they had to educate them because they had been used to curative. They are not being used to the well-being. So you can see that it's even affecting the training. So that's why I said it's a national issue. Our leaders at the top must really sit down to draft a path. Presently, I don't think there's a path. We are just doing, there should be a path that, okay, this is where we want to take Nigeria's health care into. Yeah, I don't want to talk too much of government issues. So we've been enjoying you really. But there is something I would like to ask before, it's time up on the show. What are the ways that a person can preserve their wellness, both physical, well, maybe not physical, because like you talked about emergencies, but emotional, especially in our client, Nigeria? How do we preserve our good health, the little one we have? How do we preserve it? I like I like the way you are putting it. Yes, well, we, as I said, we may not be able to separate it. Both physical, mental, social, the ones we can modify. Let me start from the very common ones we know. That's the physical side. The physical side, or generally speaking, people should be close to their doctors. You have the choice of looking for the kind of hospital you like and the kind of health care worker you like. People should even, I advocate that we even dig deep into knowing the competencies of the hospital you want to use and the physician that you want to have as your family physician. Looking at their competencies. Not everybody is as good as, we are not equal. That's one. Then there may be peculiarities, So this person is a specialist in this area. I rebuked somebody, a friend of mine recently. He's a non-hypertensive, was not using the drugs well, and told me that it was another specialty doctor that gave her the medication. And I rebuked the person. I said, that specialty doctor, there's a way each specialty thinks. If you meet a nephrologist, there's a way, if you tell them you have hypertension, there's a way a nephrologist would think. Though there's a common ground for everybody, but based on their specialty, there's a way they think on kidney matters. So dig deep, investigate, and make your choice. That's one. Two is that there must be regular checkups. Now, and here comes the periodic medical assessment, which is what I said I would say earlier. The periodic medical assessment, medical now is not only physical, both physical, mental, and social. The periodic medical assessment or periodic health assessment, some people call it medical checkup,
is for apparently normal people. Apparent, that is, the person doesn't have a complaint at that time, but goes for a checkup. So with that checkup, because the person is apparently normal, we will know the apparently normal state of that person. Because when people come in a disease condition, their parameters are altered already. Maybe I should give you an example here, maybe a test. What time? You don't need to answer. If I ask you, what's your normal PCV? You may not know, and you may know. Most people, you know it? Yes, okay. Most people know the one that was done when they had a disease condition. So they may tell me it's 33. Though 33 appears low, well, let's say 38. My next question would be, this 38, was it when you had a disease condition or when you were apparently normal? If it's a disease condition, then this PCV is not the normal for you. Now, if there's a good periodic health assessment, the PCV would have been done at different times in an apparently normal state, that I will know the normal range for you. Because what we do in medicine is that there's a range for everybody. We say adult PCV, maybe 38 to 48 for a male. You see, doctor, we could take you all day, but we really have to go now, really. I mean, they're already disturbing to go. No problem. Viewers, you have heard, you should get your periodic medical checkup for your good health to be preserved. And it's been an amazing and beautiful time, interesting conversation with Dr. Ayodeji Ogungbemi here on the show today on Spring Clinic. So going home today, I'd say an apple a day may not keep the doctor away, but it's a healthy choice anyway. So looking forward to seeing you next time on Spring Clinic. My name is Temitope Ajijola Oluwola. Bye-bye. Nínú àwọn ìran àti ẹ̀yà tí ìbejì ti wọ́pọ̀ sí jùlọ lágbàáyé ni ìran Yorùbá jẹ́. Yorùbá sì máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ. Pàápàá nínú àwọn ìpèdè tó ń ṣe àfihàn oríkì ìbejì, ẹ ó máa gbọ́ wíníwíní lójú orogún, èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀, ọ̀bẹ kìí ṣe bẹ́kìṣà, ó bẹ́ sílé alákìísà, ó sa alákìísà donígbaṣọ. Àfijù ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá, ọ̀kan bábí èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Yorùbá nígbàgbọ́ wípé orúkọ ẹni nìjánu ẹgbàá pé orúkọ ọmọ a máa ru ọmọ. Ìdí nìyí tí Yorùbá fi máa ń ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí StarTimes. Yorùbá dùn púpọ̀. Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun, tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe, akọ́mọlédè.
bíró fọ́dọ̀ ìdìbò sí ìsìtò yìí kalẹ̀ jẹ́ kóríkà fi ṣùgbọ́n ìdílé wọn títọ́ bẹ̀ pé kò sí ìdílé kan tí ò ní pèníjà àti ẹ̀ ṣùgbọ́n àtẹ́lẹwọ́ ẹni láti tún ẹni àti káàpọ̀ sí àdé yóò bí ìdílé òṣèré bíró inú káfùlùkùn pẹ̀lú àwọn ọlọ́kọláya lọ́lọ́kọ̀ níbẹ̀ lọ́mọ Afọlábí òsàn láìpẹ́ méjì lọ́rọ̀ tó ní sílé yóò bá mọ̀ gbégbé ìdàrú tí ń tò ẹgbẹ́ Afọlábí lórí gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta láago méjì tí ẹ̀sìn àwọn àlùsẹ̀ West Spring Television ní Adéwà Tourist Time bíró tọ̀sẹ̀ yìí ó máa yàtọ̀ ní kò ní yàtọ̀ fọ́. Ìlú Abẹ́òkúta gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ ìlú tí a tẹ̀dó sábẹ́ Olúmọ ó jẹ́ ibùgbé àwọn ẹ̀yà Ẹ̀gbá àti Òwu tó jìjàgbara lọ́wọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ àtijọ́ láàrin ọdún 1775 sí 1780 ní akọni Lísàbí Àgbòǹgbò Àkàlà léwájú wọn láti dáwọ́ sísan ìṣákọ́lẹ̀ fún Aláàfin dúró. Ìdí nìyí tí àwọn ọmọ Abẹ́òkúta wọn ní ọmọ Ẹ̀gbá bí Àgbòǹgbàlá. Ìlú Abẹ́òkúta ìlú àti aláfẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun ló fi bẹ̀ ṣe ìlú pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ní Stars tó wà ní Aké. Ilé ìwòsàn àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Sacred Heart Hospital ìlú Abẹ́òkúta Aláké lórúkọ oyè ọba ìlú Ẹ̀gbá. Bẹ́ẹ̀ sì ni owó bùdó tó tẹ́jú láti lè fi gbogbo ìlú Abẹ́òkúta ní orí òkè náà. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àti onímọ̀ púpọ̀ lókùúta àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wo Ṣóyínká Jimmy akọni obìnrin mi lọ́sùn kùtì àtọ̀pọ̀ àwọn míì. Iṣẹ́ àgbẹ̀ àti àdìrẹ níṣẹ́ tó gbayì nílùú Abẹ́òkúta. Ẹ̀gbá mọ Lísàbí. Àbújá ni olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ni ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà, ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá, gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà. Lọ́dún 2003 ni àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014. Ní ọdún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú Àbújá: Abaji, Buhari, Gwagwalada, Kuje, Kwali àti Abuja Municipal. Kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kan nílẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé àárín gbùngbùn ló wà. Ìlú Àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò. Ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó, iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège, àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba. Ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko, èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́ lè mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba. Ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín, ẹ dábù rẹ̀, ẹ mọ̀ yá ní gbọ́rọ̀, ẹ dábù rẹ̀, ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba, ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ, ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera, àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn.
ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ. ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049. ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó máa wọlé. orí ètò Ojú Ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí. ohun táwọn èèyàn nílò, ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà, ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀, ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù, tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò, àwọn aráàlú lára. gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí. ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀. orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé, èmi ni atọ́kùn ètò Ojú Ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television ìkànnì 150 ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 2:00 ọ̀sán. bá jáde mọ̀rìnwó la kọ́kọ́ rí owó gẹ́gẹ́ ní síkà ní ọ̀rọ̀ àbúrò wa a tún ti dé náà ẹgbẹ́ tó ti bẹ́ẹ̀ limit pẹ̀lú ọmọ yín olólùfẹ́ yín ọ̀rẹ́ ìtúdí àti tí mo sẹ́ni jì ẹgbẹ́ mi nùsùn tó wẹ̀ yàrá àdúgbò ẹ̀bá ó sì mi ò ní jẹ́ ẹ farabalẹ̀ àgbẹ̀tò bí Western Spring Television ní ọ̀ní 100 ẹ̀ wà ní ọ̀pọ̀ ẹ̀ bá dún ètò àríyá wa. wọ́n sọ fún yín pé ẹ máa wọ́n bẹ́ẹ̀ limited Western Spring Television. Western Spring Television, as it is. lórí ètò ètò wa Owambe Unlimited pẹ̀lú èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Sùlẹ́yà Renegade mo tẹ́ ẹ túmọ̀ sí Sùsù ìyálòdì àríyá yín Owambe màmá pátápátá ṣé wá rórúkọ yìí kò séyìí tẹ́ ẹ bá pè mí tí mi ò ní jẹ́ yín torí èmi ìyálòdì kan náà ni mo gborúkọ yìí ṣùgbọ́n èmi Sùsù tẹ̀ rí èmi gangan sọ fún yín pé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ni mí tí ò kí lòde ìbànújẹ́ torí pé ibi tó bá dùn ibi tó bá dùn ibẹ̀ láti gbérí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè gbogbo wo nílòde ìbànújẹ́ nǹkan ayọ̀ ó dé àríyá ni gbogbo ọmọ bára wa ṣe káàkiri gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ àlàyé báyìí lọ́rọ̀ eléyìí tá a bá ṣàlàyé òkè yé ni délẹ̀délẹ̀ lórí ètò Owambe Unlimited níbẹ̀ láti ń kàn sí ojú agbo àwọn àṣeyẹ lọ́tún lósì káàkiri àwọn àwùjọ wo ni mo wá ń sọ àwọn bí ìgbéyàwó àǹfọmọfọkọ ni ètò ìṣílé ni ayẹyẹ òkú àgbà ni ìfinijóye ni lóríṣiríṣi lórí ìrànràn torí lórí ètò Owambe Unlimited ó lè ayọ̀lá gbébò tó gbébò àwọn aláyẹyẹ àwọn aláṣeyẹ làwọn aṣẹ lọ́sì káàkiri lórí ètò yìí abala méjì lè tó pín sí lábala àkọ́kọ́ ibẹ̀ láti máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò kókó lóríṣiríṣi tó lè ràn wá lọ́wọ́ láti fi ṣe àgbékalẹ̀ ayẹyẹ wa àwọn kókó nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ fi sọ́kàn àwọn tips nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n kéré ṣùgbọ́n wọ́n ṣe kókó fún ayẹyẹ wa torí pé ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ ayẹyẹ wa jẹ́ láṣẹ Èdùmàrè ojú òní tì wá ìdí nìyí tábàlà yìí wá fi ṣe kókó fún yín torí àmọ́ mẹ́nubà àwọn tips tó ṣe kókó tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ àwọn bí accessories ní bàtà ní color combination ní oríṣi oúnjẹ ní àwọn ọbẹ̀ tẹ́ ẹ lè sè ní tẹ́ ẹ lè fi gbá nídìí ní lórí ohun mímu lórí decoration lórí color lórí makeup gbogbo ẹ̀ pátápátá tó bá wá dabala àkejì ẹ̀wẹ̀ níbẹ̀ láti wá kàn sí ojú agbo gan níbi tá a ti mọ nǹkan tó bá lọ náwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí kò Owambe Unlimited àti ìyálòde àríyá bá ti kàn sí lópin ọ̀sẹ̀ tá a sì mú wá fún yín lórí ètò Owambe Unlimited láti fi rí ọgbọ́n kan tàbí méjì kọ́ táwa náà bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe ayẹyẹ tá a fi mọ bu ìlànà tó yẹ kí yàn tẹ̀lé tá a fi mọ irú àwọn nǹkan tó yẹ ká fi sọ́kàn ní tètò Owambe Unlimited wà fún nìyẹn ìdí tí ìkànnì Western Spring Television ṣe gbé ìyálòde àríyá àti ètò Owambe Unlimited kalẹ̀ kálí wá máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn àríyá nípa àwọn patí ní gbogbo nǹkan tó so mọ́ patí pátápátá ní táwa wà fún nìyẹn mo wá bọ̀ ná ẹ jẹ́ kí n kàn sódì kejì lọ́hùn ná láìpẹ́ láì jìnnà ètò Owambe Unlimited ó máa tẹ̀síwájú. lórí ètò wa lónìí ara ọ̀tọ̀ míì látúgbédé
a fi àríyá kankan ara wa ṣùgbọ́n a fẹ́ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa nǹkan tó tún ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan àìbámọ̀ tó bá yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dára mọ́ ètò ní tẹ́mọ̀ wípé kí ni Ìyálóde Àríyá wa sọ síwájú ní tí mo sọ ni pé lórí ètò Owambe Unlimited a ní abala kan lọ́tọ̀ tó jẹ́ pé ń tá a dá a kalẹ̀ fún ni pé ká fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn kókó nǹkan tó yẹ kí a máa bójútó tá a bá fẹ́ ṣe àríyá pé bóyá ní patí tó ń bọ̀ ní àìbámu ó lè jẹ́ gbéyàwó ó lè jókòó àgbà tiẹ̀ ní ó lè jẹ́ ayẹyẹ bẹ́ẹ̀dẹ̀ gan ni tó ti wá wò pé ṣèbí bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni kémi ti ṣe patí kí n pa àwọn ọ̀rẹ́ mi wá rárá o àwọn nǹkan míì wà tó ṣe kókó tó jẹ́ pé wọ́n lè kéré lójú ṣùgbọ́n wọ́n ṣe kókó lára ẹ̀ la ṣe wá wò pé lára àwọn kókó Ìyálóde Àríyá máa ń sọ ẹ̀ka àti ẹ̀mẹ́nu ba ìkan gbòógì tó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì gidi gan ni tó jẹ́ pé téèyàn bá fẹ́ ṣe gbogbo àríyá ó kéré ni o ó tóbi ni o gbogbo àríyá tó bá jẹ́ ìntàfẹ́sọ lónìí ní tó ṣe kókó ni ìdí nìyí tí ikọ̀ Owambe Unlimited àti Ìyálóde Àríyá pátápátá fún yín ṣe wá gbé Ọ̀gbẹ́ni Amúsàn Tèmítọ́pẹ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Topland wá lónìí pé kán wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ àyàwòrán fún àríyá bẹ́ẹ̀ ni àgbà ọ̀jẹ̀ ní Topland níbi ká àyàwòrán bẹ́ẹ̀ ni torí téèyàn bá fẹ́ ṣe patí tó ti ya picture tó bá dọjọ́ iwájú kí ló fẹ́ fi hàn ọmọ rẹ̀ pàápàá fẹ́ni tó bá tiẹ̀ ṣègbéyàwó àbẹ́ni tó ṣe birthday kí ló fẹ́ fi hàn ọmọ pé ọjọ́ wedding mi tọ́wọ́n ọmọ tẹ̀fẹ́ sọ pé dáàdì mọ́mí wedding yìí ò lè dùn bí títí wá wàá lè ní ẹ̀rí pé ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìsọ títí Topland mi lọ́jọ́ òun rèé o ẹ wo picture wá ṣe rí pé ó dùn èmi àti dáàdì yìí àṣebáyà pé lérè ajẹun ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀rí tẹ̀ fi hàn wọ́n jọ wájú òun ní fọ́tò torí ẹ̀ lónìí Ìyálóde Àríyá ṣe wá gbé Ọ̀gbẹ́ni Topland wá bí kan wá là wá lóye nípa iṣẹ́ photographer fún ayẹyẹ bóyá àwọn kókó ni o àbẹ́ni tó tẹ̀ fẹ́ kọ́ṣẹ́ yẹn ni o àbí bóun náà tẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ òun pé tíyàn bá ní patí tó fẹ́ pè wọ́n gbogbo ẹ̀ pátá àwọn ìbéèrè tí mo mọ̀ pé yóò wù yín ká bí wọ́n bẹ́ẹ̀ ni kò Owambe Unlimited ti tó gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan tá a fẹ́ bi àlejò mi Topland ẹ káàbọ̀ sórí ètò Owambe Unlimited. Ẹ káàsán olóòtú. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lónìí lákọ̀ọ́kọ́ náà tí mo fẹ́ bèèrè ni pé photographer ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n báwo ni iṣẹ́ photographer tiẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan ṣé ẹ kàn jíǹjì ayé yín lẹ́kàn wọ́n pé àwòrán lèmi fẹ́ máa ya àwọn èèyàn káàkiri àbí ẹ lọ ilé ìwé rẹ ní abẹ́ ẹ̀kọ́ ní ọwọ́ èèyàn kan ni báwo ni iṣẹ́ òun ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan. Ẹ ṣe gan ni tí n bá rántí dáadáa ní 2004 òun ni mo bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ àti ìya fọ́tò yìí torí ìgbà tí mo parí secondary school mi ẹ mọ̀ kí nígbà yẹn àti rí admission kò rọrùn rárá ẹ máa pẹ́ nílé ẹ máa ṣe WAEC ni ẹ máa ṣe JAMB ni. Bẹ́ẹ̀ni. tó ìgbà yẹn mo rán mọ́mì mi lọ́wọ́ pé ẹ máa bá wọn ta nǹkan tí wọ́n ń tà nígbà yẹn mo kàn ń rìn lọ́jọ́ kan mo wá rí studio kan tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé àwọn nídìí faces boy ni wọ́n ń pè ní wọ́n ṣàlàyé nídìí èèyàn. yóò mọ bá wọn ṣiṣẹ́. mo bá wọn ṣiṣẹ́ mo ṣàlọ́ bá bàbá yẹn pé bàbá mo máa fẹ́ bá yẹn ṣiṣẹ́ wá ní lóòótọ́ bàbá yẹn dẹ̀ mú mi bí ọmọ ó dẹ̀ ṣe mí dáadáa mo ṣe ń kọ́ṣẹ́ ó dẹ̀ tún fún mi lówó bó ṣe rí bí mo ṣe wá ṣe sí wá ní pé bọ̀bọ̀ yìí ó dẹ̀ pé ìwọ ni wàá continue studio mi yìí mo ní pé kò sí problem sá ó ṣàgbélé mi lọ́wọ́ nígbà yẹn black and white là ń yà ọ́ láyé fíìmù tá a máa ra fíìmù 36 roll tá a máa lóòdù ẹ̀ sínú kámẹ́rà a máa lọ sí ibi tá a ti máa fọ́ wọ́n máa ń fọ́ ọ́n máa ń pè ń gbà yẹn ṣùgbọ́n nísìnyí à ń print tí ó tẹ́kì bóyá bí ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta gan kó tó jáde. so láti bẹ̀ yẹn lọ mo tún gbé iṣẹ́ fọ́tò yẹn lọ sínú poli Ìbàdàn ní wọ́n máa ń pè bí kan ní motion ground ní campus táwọn tí wọ́n tún máa ń ya fọ́tò ọ̀rọ̀ ìbẹ̀ yẹn náà mo máa ń ya matric ní o convocation ní o. so bí iṣẹ́ ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ bí iṣẹ́ ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ lọ nìyẹn. lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti wá kọ́ṣẹ́ tẹ́ ti mọ̀ ṣé ó ní àwọn nǹkan kan tẹ́ rò pé àwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn ó yẹ kí àwọn mọ̀ pé èèyàn máa ń kọ́ṣẹ́ ni o pé bóyá ibi báyìí lẹ́ ṣe tẹ̀lé iṣẹ́ yín náà pé no ẹ̀ kọ́kọ́ wá sọ́ndà ọ̀gá kan ni ṣé mo gbé gbogbo nǹkan ló ti yàtọ̀ ayé social media láwà yìí ayélujára ẹlòmíì lè bọ́ sórí àwọn social media tí ó dẹ̀ kọ́ ń bẹ̀ tí ó sì tún mọ̀ ṣé irú àwọn èèyàn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè mọṣẹ́ bí irú ẹ̀yìn tẹ́yìn sọ pé ẹ̀yìn pọ̀ lọ́ndà èèyàn kan ni ṣé ìyá wọn wà ń bí wọn àbí ibà nǹkan náà ni gbogbo yín ṣe rí. ẹ ṣe àwọn náà lè mọ̀ àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ pé YouTube ni wọ́n ti kọ́ṣẹ́ wọ́n rẹ̀ pé Instagram ni wọ́n kàn wò pé ọ̀bọ̀ yìí wọn aláìbò ṣe àṣẹ wọ́n kàn lè rí pé photographer àwọn ló ń lo mọ́tò yẹn ẹ̀ pé iṣẹ́ fọ́tò yóò máa pè jẹ́ kémi náà kí n lọ kọ́ kí n lọ ya fọ́tò wọ́n lè mọṣẹ́ bọ̀ wọn lè mọ̀ tó àwa tá a bẹ̀ láti ayé black and white torí àwọn àṣírí kan wà àwọn ìjìnlẹ̀ kan wà àwa ti mọ̀ sẹ́yìn gbà yẹn. táwọn òṣìṣẹ́ lè rí lórí ayélujára. ó ti yé yín báyìí. ó dáa á ti wá tó bí ọdún mélòó tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí gangan. ó ti ń lọ bí 20 ọdún báyìí.
torí mo rántí ọmọ kan tí mo yà ní finishing kékeré tó wá máa di bí last year wọ́n dẹ̀ pè mí pé wedding ẹ̀ mo dẹ̀ tí mo yà wedding wọ́n á béèrè pé ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́ àwọn ní I'll be 21 I'll be so Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ ó ti ń lọ bí 20 ọdún báyìí ṣá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ kó tó di pé àwọn tẹ̀síwájú lórí àwọn ìbéèrè tí mo ti là kalẹ̀ tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Amusan Tèmítọ́pẹ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Topland ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sókè lọ́wọ́ tá a bá padà dé a máa pẹ̀lú ìbéèrè wa. ìlú náà ní àtẹ̀lù ó yẹ kúṣẹ́ Nàìjíríà òun sì ní ìlú tó ti jù nípínlẹ̀ Edo lásìkò yìí ìlú ìfàdúrà nípínlẹ̀ Delta àti Bayelsa papọ̀ iṣẹ́ ọnà lóríṣiríṣi wọ́pọ̀ nílùú Benin díì tí a fi ń rí àwọn ìlẹ̀kẹ̀ ère gbígbẹ́ àti ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà fínfín nílùú náà àwọn Yorùbá gbàgbọ́ pé ọmọ Odùduwà ni àwọn èèyàn ìlú Benin àti wípé ìlú Ilé Ifẹ̀ gan ni wọ́n ti ṣí lọ láti lọ tẹ̀dó síbi tí wọ́n wà di òní olónìí èyí sì ṣe é gbàgbọ́ dé àwọn àyè kan o nípa àwọn orúkọ oyè ọba wọn àti àwọn orúkọ mìíràn tó jọ ti ẹ̀yà Yorùbá kódà ẹ ó máa gbọ́ nínú oríkì wọn pé Ẹ̀dó ọmọ Àdó torí ogun rọ̀ wá sílé ayé ọmọ Àdó kan jàǹtírọ́rọ́ pàtọ́rọ̀ ìlú Benin jẹ́ ìlú àṣà àti ìṣe bẹ̀rẹ̀ láti àbá wọn ní gbọ̀ngàn yàrá nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé àti àwọn ìṣàmì lápẹ́ yìí nílẹ̀ Nàìjíríà nípasẹ̀ iṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àṣà àti ìṣe gba díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ ọnà ìṣẹ̀ǹbáyé nítorí tí àwọn òyìnbó ti gbé lọ padà wá sílé ọ̀pẹ̀ ńlá ọ̀pẹ̀ gíga àwọn ibùdó ìgbafẹ́ àtàwọn ọ̀kan òjọ̀kan ibùdó ìgbàlódé míì ló wà nílùú Benin ó jẹ́ ìlú kan gbòógì tí ò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn pàápàá lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà ìlú Benin ìlú. Spring television náà ni kí la tí wọ́n ń sọ látẹ̀kan kó tó di pé ń darapọ̀ mọ́ wa lónìí a ní àgbé àríyá wá fún yín a fẹ́ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa nǹkan tó ṣe kókó fún pàtì wa tó ń bọ̀ lọ́nà náà nítorí a lè sọ ìwọ tó ń wo ètò ó lè ní pàtì tó fẹ́ ṣe tó jẹ́ pé wọ́n á wò pé kí ni tó fẹ́ sọ ń tà fẹ́ tà mẹ́nubà látẹ̀kan lọ́rọ̀ photographer ayàwòrán fún ayẹyẹ wa torí ńgbà tá a bá ṣe pàtì tí photographer ò bá wá ya tó wù wá àbí tí wò ó ṣiṣẹ́ dáadáa bó ló ṣe fẹ́ kó rí nígbà tó bá di ẹ̀yìn ìgbéyàwó àbí lẹ́yìn gbogbo tó bá ṣàbókù àgbàtẹni ẹ bá ń kó fọ́tò tó wá di pé ń tà ń rí rakọrakọ ni àbí ojú wo tí ẹ ṣe bá ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àbí mi tí ẹ rẹ́rìn tó ni àbí bóyá èèyàn kan ni ò dúró dáadáa gbogbo eléyìí la wá gbé Ọ̀gbẹ́ni Topland wá lónìí láti wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa kókó ìdí iṣẹ́ photographer fún ayẹyẹ ìbéèrè mi tó máa tẹ̀lé báyìí ni pé kí ni ìdí tó fi jẹ́ pé photographer ṣe kókó fún ayẹyẹ ìyẹn importance kí ni kókó iṣẹ́ ẹ̀yin photographer fún ayẹyẹ lóòótọ́ a ti mọ̀ pé ẹ̀ ń fún wa ní memory ṣùgbọ́n bóyá ó tún ní àwọn nǹkan míì tíṣẹ́ yín wà fún tí àwa tá à ń ṣe pàtí àbẹ́ni tó ń bọ̀ wá sí ayẹyẹ ò tí ẹ mọ̀ torí ẹlòmíì mọ̀ sọ pé ẹ mọ ìyá mi o ojú mi ò ṣe dáadáa tó àbí nǹkan kan kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ rò pé ẹni tó bá ní pàtí yẹ kó mọ̀ pé iṣẹ́ photographer ó ṣe kókó fún ayẹyẹ rẹ̀. ẹ ṣe gan kẹrí iṣẹ́ photographer ó dàbí ìgbà tí èèyàn fẹ́ kọ́lé tí ò wá ra lẹ̀ tó fẹ́ kọ́lé sórí òfurufú tó ti yé yín kò sí owó iye tí ẹ bá fi lè ná ní pàtí yín tí ẹ bá ti pè photographer àbáwọn àyàwòrán fídíò ìnáwó yín ẹ ṣe ìnáwó rárá lórí ìnáwó yẹn máa kọjá fọ́tò tẹ bá yà láàmú wò ẹlòmíì gálẹ́ máa wọ pé so lágbájá tiẹ̀ wá sí pàtí mi. mo ti lọ ìnáwó kan rí tí kọ́sọ́mà kan tí mo lọ gbéṣẹ́ fún tó wá wá ṣé bí lágbájá sọ pé òun ò jẹun ni mo sì gan tó ti ń gbé kíní sẹ́nu. àmọ́ kí nìdí tẹ́yìn náà ó ṣe yà mí níbi tí mo ti ń jẹun. gbogbo náà láti agbọ́dọ̀ ìyá ni wọ́n ń pè ní documentary because tí ẹni tó ṣìnà owó á busy gan kò ní. lójú rí gbogbo ẹ̀. àwọn la máa ìyá ibi tí wọ́n ti ń bu oúnjẹ ni o tó ti ń gbé nǹkan mímu ni o àtàwọn tó ń jà sí kíní àtàwọn tó máa lóhùn oúnjẹ jẹ àtàwọn tó máa rò bóyá kò tiẹ̀ wá sí pátì òun. ibi tó ń ti rí pé ó yẹ kí n kí ẹni yìí o. lágbájá tiẹ̀ wá ó mà ṣe o so lágbájá wá ẹlòmíì kò ní rántí nǹkan kan wọn so àwòrán yìí tó máa fún wọn ní memories táwọn ìbọn pín memories pé bẹ́ẹ̀ni mo ṣe náwó mo máa náwó gan gbogbo ẹ̀ la máa bá wọn gbé pamọ́ tó mọ̀ rí títí láíláí táwọn kan bá dàgbà tí ọmọ wọn bá dàgbà táwọn bá lọ́jọ́ wájú wọn máa rí inú wọn máa dùn pé àwọn ṣe náwó. ó dà ìbéèrè mi tó tún tẹ̀lé ni pé láti bí 20 ọdún tẹ́lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kí ni
bó ni ìrìn àjò náà ṣe rí ìyẹn pé kílẹ̀ experience yín látìgbà tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ bó lẹ ṣe rí ṣé n tó dùn ni ọmọ pé ìgbà míì máa ń wà tí ó dùn rẹpẹtẹ pé gbogbo iṣẹ́ tẹ́ gbà kò ní sí complain kankan kò ní sí pé èèyàn kan sọ pé kódà àwọn ìyá mi dáadáa ṣe lẹ́sẹ̀ mi rí bákan orí mi ò dúró bí mo ṣe fẹ́ kó dúró àwọn òye mi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn ìyàwó ẹgbẹ́ mi àtàwọn ẹgbẹ́ kìnnìkan ìgbà míì dẹ̀ wà sọ pé gbogbo ohun tẹ́ ẹ yà làwọn èèyàn mọ̀ fẹ́ràn tí ṣóṣà mọ̀ wọlé ìgbà míì náà dẹ̀ wà rí yóò tún ní dàkejì ṣùgbọ́n láti bí 20 ọdún bó lẹ́yìn lè sọ pé ìrìn àjò náà ti rí pàápàá fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àbáwọn tó tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́hùn tí wọ́n ti kó báyìí. gẹ́gẹ́ bí mi àwọn iṣẹ́ kan wà tó yẹ pé máa ṣe fún oníbàárà yẹn ẹ máa forí ṣe fọrùn ṣe fún wọn á dẹ̀ láìkè ẹ̀ bọ́ tó wá di pé kí wọ́n á fún yín ní owó yẹn ìyẹn ló máa wá di pé iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ dá òkè ó dá fáìn bọ́ owó yìí ẹ fún àwọn ayọ owó yẹn sẹ́yìn ẹni sì rí tẹ bá fẹ́ ra màálù ẹ̀ níná tẹ bá fẹ́ ra ìrẹsì ra nǹkan mímu gbogbo ẹ̀ máa tó wá di pé kẹ́ra fún photographer ni owó tó béèrè ẹ̀ wà ní fún. ṣùgbọ́n tí irú nǹkan báwọn bá ṣẹlẹ̀ kí lẹ rò pé àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àbí ẹ̀yin gan tiẹ̀ ṣe fúnra ara yín kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rò pé ó yẹ kán ṣe tí irú nǹkan báyẹn bá wáyé. tí nǹkan báyẹn bá wáyé gẹ́gẹ́ bí èmi ṣá o máa gbà pé tẹ́ni oníbàárà tí kò bá ṣe nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ kó oníbàárà mi tún ń bọ̀ lẹ́yìn tí ó ṣe mí dáadáa àwọn kan bá mi náà yàtọ̀ yẹ pé bóyá ṣe wọ́n dáadáa o wọ́n á ti ẹ̀rọ kọ́ gba nǹkan tẹ́ ṣe fún yín náà wọ́n á dẹ̀ tún rí fáyín fẹ́ lómi pé lágbájá báyìí òun ni kò gbéṣẹ́ fún lágbájá báyìí ó ṣe dáadáa lágbájá báyìí no tó bá sọ pé báyìí ló máa rí. tó fáwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn kílẹ̀ rò pé ó yẹ kán ṣe tírú nǹkan báyìí bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀. màá rọ̀ wọ́n pé wọ́n ní ìbọn wọn sọ pé customer is always right. tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ kó gbà bẹ́ẹ̀ kó ṣe torí ọjọ́ mi pé fine ẹni tí ò múnú ẹ̀dùn lónìí tó bá di ọ̀la ó máa múnú ẹ̀dùn so kó dẹ̀ ní ìwà gidi tó bá jẹ́ pé ọ̀la ló máa pèsè wọn fún wọn kó máa yẹ. kéèyàn mọ̀ ṣe báyìí tó bá jẹ́ pọ́jọ́ báyìí ni ó ṣe ó rẹ́dì jẹ́ kán mọ̀ pé jọ́ ìkan kékeré báyìí ó máa take care of. kéèyàn mọ̀ lóòótọ́ ọ̀rọ̀ kó ní tó bá jẹ́ pé báyìí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe kó jẹ́ kí wọ́n bá ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé bóyá kíní yìí ò ní lè ṣe o jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé mi ní lè ṣe o kó má lọ raise hope wọn kó àjà dẹ́rẹ́ òde kó wá rí ẹni yìí nǹkan tó ṣe fáwọn yìí nǹkan tó lóun máa ṣe fún wa kọ́ ló ṣe fún wa òótọ́ yẹn ó ṣe kókó gan. ṣé mọ̀ pé láyé ìsìn ayélujára jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn ló fi ń mú àtúnṣe bá iṣẹ́ wọn náà máa gbé ga àwọn tó máa yí padà gan bá irú àwa tá à ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gan ẹ tún wo àwọn nǹkan míì lórí social media pé tó báyìí lẹ́lòmíì ṣe tún ṣe báyìí lè ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún iṣẹ́ photographer pé ṣé ó ní àyípadà kan àbátúnṣe tó tún mú bá iṣẹ́ yín tó jẹ́ pé ẹni àwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn pẹ́pẹ́ tẹ́lẹ̀ sọ fún wọn pé lẹ́yìn gbogbo nǹkan ti kọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá wọn wọ́n tún lè lọ sórí àwọn ẹ̀rọ ayélujára láti lọ kọ́ àwọn nǹkan kan sí tó ní ìwúlò social media fún iṣẹ́ yín. bẹ́ẹ̀ni ó ní ó fa ipa tó kó gan ó pọ̀ gan jàǹtìwà tó bí tèmi náà ti kọ́ṣẹ́ nígbà yẹn ọ̀gá mi yẹn kò mọ̀ nípa dígítà tá à ń yà ń sìn yìí analog lèmi kọ́ nígbà yẹn àti mo rí pé analog ti fẹ́ máa wà outdated mo upgrade sí digital nfa ní ayé tàtẹ̀ wá ń sin tẹ́wọ́n fóònù tí wọ́n ṣe ń sìn gan fóònù kámẹ́rà tó bá yà píkṣọ̀ tó bá yà fún yín ẹ máa compare mọ́ photographer wípé ṣé fóònù ló ya eléyìí so as a photographer tó bá fẹ́ jẹ́ photographer tí ó fẹ́ wà up to date tó sì máa dáńtọ́ dáadáa tó fẹ́ kí wọ́n sì máa pè ó náà láti fara sí iṣẹ́ ó dẹ̀ láti kó tún máa wo àwọn àtúnṣe kó tún máa wo àwọn àkọsẹ̀ níbò míì kó máa wò ó kó dẹ̀ máa wọ àwọn tó ń ṣe dáadáa kó dẹ̀ máa tẹ̀lé wọn kó ní mentor kó máa put it through. bẹ́ẹ̀ni ó dáa kó tó di pé màá tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká dánu dúró ráńpẹ́ náà tá a bá dé látòkè lọ́hùn náà wọ́n máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìbéèrè mi fún Ọ̀gbẹ́ni Topland àlejò wa lónìí. tí ó ṣẹ̀jọ́ àlejò tó ń sọ nípa kókó photographer fún ayẹyẹ wọn sì sọ oríṣiríṣi tó yẹ ká mọ̀. ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan ẹ ti sọ pé ó ti tó bí ọdún mélòó kan tẹ́yìn náà ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tó mú yín jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ yìí náà tá a lè sọ pé yín náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tẹ́yìn náà tún ti náwọn oríṣiríṣi àwọn ọmọọṣẹ́ àbáwọn tó ti ń bọ̀ lẹ́yìn táwọn náà ń wò yín gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe. ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan láyé yìí náà ló mọ ní àsìkò tó dùn mo sì sọ síwájú yóò tún wá ní àsìkò míì náà tó jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́ ṣe díẹ̀ àìwá mọ̀ ló jẹ́ pé bí wọ́n ti gbé ayẹyẹ fún yín ni pé ẹ̀yin lẹ yàwòrán níbi fọ́tò yìí ẹ wá débẹ̀ nǹkan wá fẹ́ yí bóyá ẹ gbàgbé kan lára àwọn irinṣẹ́ yín síbì kan ni àbí ibi iṣẹ́ kan ti àbí nǹkan kan ti ẹ̀ bàjẹ́ ń bẹ̀ ni àbí bóyá àwọn àdójúkọ kan ṣàti ẹ̀ ṣẹlẹ̀
tó bá wáyé báwọn ṣé irú àkọ́kọ́ náà ni pé ṣé irú ẹ ti wà ní irú ipò báwọn rí tẹ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ tó bá wá ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà ọ̀jẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ photographer kí lọ́nà àbáyọ kí ni nǹkan tẹ́ rò pé yẹ kéèyàn ṣe pàápàá fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn tó ń ṣiṣẹ́ yìí kí ni nǹkan tẹ́ rò pé yẹ kán ṣe bí nǹkan bá ti rí bẹ́yẹn. ẹ ṣe gan tí bá rántí ní ọdún mélòó kan sẹ́yìn Èkó ni mo ti lọ ṣiṣẹ́ ní registry ìṣàlẹ̀kù ní Ìkòyí tó kámẹ́rà tí mo gbé ránṣẹ́ tí mo gbé lọ bí tá a ti ń struggle láti ya picture torí bí ibẹ̀ yẹn máa ń pọ̀ gan fún wọ́n lè pè èèyàn 10 lẹ́ẹ̀kan náà mo ti ń struggle tiraka láti ya wọn tí mo gbé wá ẹnìkan kọlù mi kámẹ́rà mi jábọ́ lẹ́ǹsì lọ bọ́dì lọ mo dẹ̀ fẹ́ ya nǹkan tí wọ́n pè mí fún mo láti pe photographer kan pé ó jọ sábà mi ya oníbàárà mi yìí tó bá mi ya mo dẹ̀ fún ní owó tó mi jẹjẹ kó pẹ́ rárá ẹlòmíì ó lè máa ké pé tòun ti bá wọn kíní kan tó dé yẹ kó yà ó ṣe kókó torí wọn lè tún ṣe ó ti yé yín báyẹn so ó láti smart as a photographer ó láti smart tó bá ti lọ sí ìnáwó tó bá rí akẹgbẹ́ photographer kí kò bá dọ̀rẹ́ má ṣe pé èmi ní kíní kan kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò lè nílò ara wọn so wọ́n ti pé bọ̀bọ́ yẹn mo kí ìgbà tí mo dé bá táwọn tó wà bẹ́ẹ̀ mo ṣáà kí wọn dáadáa so gbà tí ṣòro wá dé kíákíá wọn sáré ràn yín lọ́wọ́ láti bá mi yà iṣẹ́ yẹn like that ṣá. ẹ ṣe mọ̀ pé yìí tẹ̀ sọ ìta ló ti ṣẹlẹ̀ káàtì ẹ̀ wá sọ pé bóyá inú ọ̀ọ́lẹ̀ lè tẹ̀ ti wáyé tẹ́ pé kò jábọ́ gan pé ṣe mọ̀ pé àwọn irinṣẹ́ yìí náà ń gbà mí bí èèyàn náà ni wọ́n ọkàn lè fẹ́ sinmi lójijì tẹ́ pé kò kàn tiẹ̀ ní ṣiṣẹ́ kí lẹ wá fẹ́ ṣe irú situation báyẹn. kílè yẹn lágbára díẹ̀ dó kò ṣe mí rí bọ̀ àtìgbà tí mo ti ní experience tẹ kó yẹn gbogbo ìgbà máa ń gbé irinṣẹ́ méjì dání in case tí kan bá ti rẹ̀ ṣe dáadáa máa gbé kan máa ń gbé kan sí tí kan bá ti ṣe dáadáa máa sáré gbé kejì bọ̀ ká wá jẹ́ pé bóyá ìkan mo wá gbé lọ tó wá ṣẹlẹ̀ tí màá ṣe èmi gan ọmọ kan tí màá ṣe. lè ṣe pápá ṣe mọ̀ pé kò sí èèyàn ìgbọ́n tán ìgbà míì mọ́ wà tí nǹkan kàn ṣẹlẹ̀ bẹ́yẹn bọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe ní tèmi ṣe rò pé n tó jẹ́ kí mi béèrè ni pé ẹni pé tíyàn bá ti dé pàtí tó bá ráwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ń bẹ̀ kí wọ́n torí tí nǹkan bá tiẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ọ lè ríyàn tó pèsè tán tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ wò ó pé ẹlòmíì lè sọ pé bóyá kò bàjẹ́ gangan lè ní nǹkan báyìí ló yẹ kẹ́ yín sókè báyìí ló yẹ kẹ́ ṣe o kádàánù tó lápá abẹ́hùn ìbéèrè mi tí mo fẹ́ bi yín ni pé ṣé mo pé ìgbà míì máa ń wà bí ìyálòde àríyá bá fẹ́ ṣe pàtí tí mo ti ní Topland ni ó bá mi ṣiṣẹ́ lóṣù kẹfà ọdún yìí o ẹlòmíì náà tún wá pè yín Topland náà ni ó ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ kan yìí náà lóṣù kẹfà yẹn náà bó o lẹ ṣe fẹ́ ṣe ṣé ẹ ti wà nírú ipò báwọn orí tó jẹ́ pé ẹ níṣẹ́ bíi méjì tí àwa méjèèjì oníbàárà yín sì sọ pé dandan ẹ̀yin lẹ́bàá wa yàṣẹ bó o lè ṣe bá rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ó ti rẹ̀ dáadáa ó dẹ̀ ti máa ṣe bó o lẹ ti wá ṣe. àkọ́kọ́ náà màá kọ́kọ́ wọ ẹni tó kọ́kọ́ pè mí ẹni tó kọ́kọ́ san owó dẹ̀mà tún wá wé ẹ pé ṣíṣe yìí ó heavy èwo tó heavy jù máa push ẹ pé ok eléyìí ló yẹ kí n wà níbẹ̀ tí bá bóníbàrà sọ pé ok iṣẹ́ yìí o ẹnìkan náà ti book mi ní déètì iṣẹ́ ilẹ̀ gbà kí n rányàn wá ó bá ń yà tí tó bá gbà kí n rányàn wá ẹ mọ̀ pé ìyẹn ti máa rányàn lọ bọ́ tí ò bá ti gbà máa dẹ̀ sọ pé mo ti níṣẹ́ mi ò ṣé kí n dá owó yín padà ẹlòmíì máa ní ok ìwọ ni mo fẹ́ tí bá ti ṣiṣẹ́ wọ má rányàn wá. ó dáa ó dáa ẹ kú gbogbo ìbéèrè wa tẹ̀ ti dáhùn ṣùgbọ́n ní paríparí ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn ayàwòrán tó ń bọ̀ lẹ́yìn abẹ́lómi tó tiẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kọ́ṣẹ́ ní ṣé mo kí gbogbo ìgbà náà lèèyàn máa ń nídìí ọ̀rọ̀ yanjú ẹni tí ó fún yàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ pé kéèyàn ní mẹ́ńtọ̀ ẹni tí ó gbìyàn níyànjú pé tọ̀ iṣẹ́ yìí lóòótọ́ ó dàbí pé ó rọrùn ṣùgbọ́n kò rọrùn àbí báyìí ni àwọn nǹkan báyìí ló bá pàdé gbogbo ohun tó ṣàyẹ̀ kan mọ̀ fún ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àbí ẹni tó tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n nílò ọ̀rọ̀ yanjú látún ti fi tẹ̀síwájú lẹ́nu iṣẹ́ náà. ọ̀rọ̀ tí màá kàn sọ fún wọn ni pé kí wọ́n má ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì kí wọ́n má dẹ̀ ṣe ọ̀lẹ wọ́n dẹ̀ máa gbàdúrà sọ Ọlọ́run náà torí iṣẹ́ wa yìí iṣẹ́ wa kì í ṣe iṣẹ́ ẹ máa fẹ́ yẹ lómi gbà mí báyìí kámẹ́rà yẹn á dẹ̀ pàná àjẹ dúdú ilé máa ní ó gbúdọ̀ ya mí o bọ̀tẹ́ bá yà yín gẹ́gẹ́ máa mọ̀ pé ẹni tí mo yà yìí kò yẹ kí n yà so kí wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ kí wọ́n máa yájú sí àwọn tó ti wà ṣáájú wọn kí wọ́n fi ọ̀wọ̀ tí wọ́n fún wọn káwọn náà kí wọ́n dẹ̀ máa ra irinṣẹ́ lóòrèkóòrè irinṣẹ́ ìgbàlódé kí wọ́n máa rà kí wọ́n dẹ̀ máa make sure pé orúkọ wọn kò bàjẹ́. ẹ ṣe ọ̀rọ̀ láti gbọ́ látẹnu àlejò mi lónìí Ọ̀gbẹ́ni Amusan Tèmítọ́pẹ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Topland ẹ wo ibi tá a ti mọ̀ dáńdó lónìí lórí ètò Owambe Unlimited pẹ̀lú mi ìyálòde àríyá yín olólùfẹ́ yín ọ̀rẹ́ yín Suliat Morenikeji Taiwo
tẹ́ ẹ tún mọ̀ sí ṣùṣù bẹ́ẹ̀ pè mí ló wà ń bẹ màmá kó sẹ́yìn tí mi ní jẹ́ ẹyẹ lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè á tún máa tẹ̀síwájú tó bá tún dìgbà kan náà lórí ètò yìí náà ni ètò wà ń bẹ unlimited láti ìkànnì Western Spring Television á tún mú kókó mi wá á má rí yá mi wá tá tún rí nǹkan tá tún jọ sọ tá sì rí ọgbọ́n kan tàbí méjì tá a mọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ẹ má gbé kúrò bẹ́ẹ̀ ìkànnì Western Spring Television ni kẹ́ ẹ máa wò ní gbogbo ìgbà ó dìgbà kan náà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dàbù rẹ̀ ẹ mọ̀ yà ní gbọ́rọ̀ ẹ dàbù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049 ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó máa wọlé orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀ orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Television kíkan ní 100 ní ọjọ́ ajé láago 2:30 ọ̀sán. Western Spring Television. Ours it is. ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́tù darapọ̀ mọ́ wa lórí àkọ́tún ètò ojú ẹlẹ́rìí
ojú ẹlẹ́rìí ló ń dé sí ojú ìwòran yín láti Western Spring Television ìkànnì àádọ́wà channel 190 láwà ní orí Star Times DTT ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ ṣeun tẹ́ tún darapọ̀ mọ́ mi ní ọjọ́ tòní. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ ń wò pé kí la máa ń ṣe lórí ètò ojú ẹlẹ́rìí, kí la máa ń mú wá ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ. Kò sóhun méjì tá máa ń ṣe, kò sóhun méjì tá máa ń mú wá. Ju ohun tó bá ń jẹ aráàlú níyà, ohun tó bá ní àwọn èèyàn lára, ohun tó bá ń jẹ́ kí aráàlú ó mọ rí pọ̀npọ̀nà yan ládùúgbò wọn, ní ìlú wọn, lágbègbè wọn, nípínlẹ̀ wọn, kódà lórílẹ̀‐èdè tẹ́ bá wà, kò síbi tọ́wọ́jẹ́ ìrìn wo òde, ó ń lọ́rọ̀ ojú ẹlẹ́rìí. Ohun tẹ́yìn ó bá wa ṣe láti lè jẹ́ kí àwọn aláṣẹ tẹ́ fẹ́ kí wọ́n mọ ìyà tó ń jẹ yín, tẹ́ fẹ́ kí wọ́n gbọ́ ariwo yín ó mọ̀ ni pé ẹ bá wa mú fóònù yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ mú lọ síbi tí ẹ bá fẹ́ káwọn aláṣẹ orí, bóyá nípa ojú ọ̀nà ni, bóyá nípa omi ẹ̀rọ ni, bóyá nípa iná ọba ni, ẹ mú fóònù yín lọ agbègbè tí yà ń jẹ tàbí tó ń rí ìpèníjà kan àbómi. Ẹ gbé báyìí, ẹ dàbù rẹ̀ ló ń dídàbù. Bẹ́ bá ti dàbù rẹ̀, ẹ yà àwòrán yín kọ́ mọ́lẹ̀ kétékété. Ọwọ́ yín ò gbọ́dọ̀ gbọ̀n. Bẹ́ bá ti yà á kó mọ̀ ju bí ìṣẹ́jú méjì àbí mẹ́ta. Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp. Bàbá ti rí àwòrán fọ́tò àbáwòrán fídíò yín kó tó di ọjọ́ ajé. Àwa náà ó gbé jáde fún àwọn aláṣẹ tẹ́ fẹ́ kí wọ́n fi ojú rí nǹkan tẹ́ ń là kọjá, ohun tó ń jẹ yín níyà. Ní àdúgbò tẹ́ wà, níbi tẹ́ wà, mo kí yín o. Adéyẹmí Ọlábọ̀dé lórúkọ tèmi jẹ́. Yàtọ̀ fún pé ojú ẹlẹ́rìí máa ń wáyé lórí móhùnmáwòrán ti Western Spring Television ìkànnì àádọ́wà channel 190 lórí Star Times DTT. Bákan náà lẹ́tún lè máa wò wá lórí ìtàkùn ayélujára ní